Welcome to Class Dojo. This is Mr. Martinez from Los Nietos School District. Bienvenidos a Class Dojo. Este es el señor Martinez del Distrito Escolar de Los Nietos. Class Dojo is a free communication application for teachers, parents, and students. Class Dojo es una aplicación gratis para los maestros, los padres, y los estudiantes. Teachers encourage students' academic skills and other qualities like a good effort, good citizenship, and good teamwork. Los maestros animan a los estudiantes por sus habilidades académicas y otras cualidades como buen esfuerzo, buena ciudadanía y trabajar en grupo. Teachers share the classroom story using pictures, videos, and announcements for the parents. Los maestros comparten su salón a través de fotos, videos y anuncios para los padres. Teachers use Class Dojo to give instructions to the whole class. Los maestros usan Class Dojo para mostrar instrucciones a toda la clase. And finally, parents can send instant messages to teachers. Los padres pueden mandar mensajes instantáneamente a los maestros. So please start by downloading the application on your phone. This is what you'll see. Por favor, comenzar por descargar la aplicación en su teléfono. This is what you will see when you sign up or log in on your phone. Estas son las imágenes que verán cuando inician su cuenta por teléfono. Sign up as a parent. Escojan I'm a parent. Next, you will create a parent account. Here, this blue button. La mayoría van a escoger Create Parent Account, donde van a iniciar la cuenta. If you have an account, you can hit this one. Si tienen ya cuenta, pueden escoger I have an account. Parents creating an account will write their first name, their last name, their email address, and create a password before they hit Create Account. Los padres que están creando una cuenta van a escribir su primer nombre, su apellido, su correo electrónico y su contraseña antes de escoger Create Account aquí. If you already have an account, then you just go to Login and then you write in your email or username along with their password. Si ya tienen cuenta, entonces escogen Login, entran su correo electrónico y la contraseña antes de escoger Login. Okay. This is what you will see as you sign up or log in on a computer. I will walk you through this in a minute. And this is Class Dojo. Here is the website you need to go to start that. So, estas son las imágenes que verán cuando inician su cuenta por computadora. Les muestro algunos pasos para iniciar en breve. Este aquí es el sitio de internet para este programa. Before we log in, a very important note. Antes de iniciar, una idea muy importante. Those who feel comfortable or more comfortable using Spanish or a language other than English to communicate can have messages translated automatically in account settings, language preference. I will show you that in just a minute. Los padres que se sienten más cómodos en español para comunicarse pueden alistar sus settings de idioma en la cuenta. Es un sistema de traducción. Let's try some things together. Vamos a intentar algunas cosas juntos. So this is the opening page. Esta es la primera página. If you're signing up for an account, you can either hit this blue button or down here where it says parent. And when you click on that, let's click on this one. It will ask you to put in the same information as before. First name, last name, email, account, and password. Okay? Entonces, cuando escogen sign up, les pide la misma información. Primer nombre, apellido, correo electrónico y contraseña antes de sign up.
If you already have an account, then you just simply come to login. Si ya tienen cuenta, simplemente oprimen aquí donde dice login. And now you choose parent. Let's go ahead and parent. And now it's going to ask you for an email account and a password. I have this fictitious account named Garden Club with 2 students that were invited. Only one parent responded yes. Tengo una cuenta ficticia donde hay 2 alumnos y nomás un padre que respondió. Okay, so now you can see the mother's name is up here, María Gómez. El nombre de la madre o el padre va a estar aquí. En este caso es María Gómez. The student's name is Juan Gómez. El alumno se llama Juan Gómez. Okay. Si quieren añadir, if you want to add another student, you simply click Add Student. Use the code, the parent code that was provided by the teacher, and continue here. Okay. Si quieren añadir otro alumno que tienen en la escuela, simplemente oprimen aquí donde dice más y esa información van a tener que utilizar un código que les provee el maestro o la maestra. At the top of the page are 2 options, Home and Messages. Home is for all the information the students are involved in class and also school-wide. Messages is simply for communication between you and your kids' teachers. En la parte superior de la página de abertura habrá 2 opciones. Aquí dice Home, pero en español es Inicio o Mensajes. Inicios donde se anuncia el esfuerzo y proyectos tanto del salón como la escuela en general. Mensajes es donde se comunica con los maestros. So the mother, María Gómez, feels more comfortable communicating in Spanish. La mamá María Gómez se siente más cómoda comunicándose en español. So let's go ahead and change her settings so she can do that. Vamos a cambiar los settings para que ella aproveche de eso, okay? So now we simply come up here to the top where it says María Gómez and click and go to account settings. Hacemos clic en el nombre de María Gómez y escogemos account settings. And now it takes us to our account settings. Vamos aquí. We're going down to language preference. Aquí es donde dice language preference vamos a estar. We're in English. Estamos en inglés. Let's go down to Español. No, español, okay? So, español. Click on that. Okay, hacemos click. Now save change. Ahora save changes. And now, voila. You could see the messages are now starting to appear in Spanish. Pueden ver que los anuncios comienzan a aparecer en español. As you scroll down, you can see that the captions in English have a little translation button. Entonces, las descripciones de las fotos tiene un botón aquí donde usted oprime ver traducción. Okay, automáticamente traduce al español. So it translates to Spanish. And now we go back to the original. Okay. The same with messages. Lo mismo con mensajes. We're going to press that button. Okay, oprimimos el botón de mensajes. And now here we are. And you can see that Mr. Martinez, the teacher, has begun a dialogue with the parent. Okay. Comenzamos ya a ver que tuvieron una conversación o contacto la señora Gómez con el maestro Martínez. She said, hello, Mr. Martinez. Se presentó. And then Mr. Martinez responded in English. El señor Martínez le respondió en inglés. But now here we have ver traducción. Oprime ver traducción y ahora se lo cambia a español. Pretty cool, ¿no? Muy suave, ¿no? If using the same device, parents log out of their account and then the student logs back in. Si usan el mismo aparato electrónico, el padre sale de la cuenta y el estudiante inicia su cuenta. Before I do that, I'm going to return Mrs. Gomez back to English. Antes de cerrar la sesión voy a
volver a ajustar su cuenta. Going back here, instead of Espanol, I'm going back to English US, not UK, okay? Es el English US, no the UK. Okay, we're here. So I'm going to log Mrs. Gomez out. Voy a cerrar la sesión de la señora Gómez. And now I'm going to log back in as Juan Gómez. Y ahora voy a iniciar la cuenta como Juan Gómez. So I'm going to choose student. Voy a escoger estudiante. Now, there are 3 ways for the student to enter. They can use a QR code, a text code, or their Google email. Pueden entrar a la clase utilizando un código, una tarjetita, o 6 letras, un código de 6 letras, o finalmente su correo electrónico. The easiest way is just to use the 6 letters that your teacher provided as a class code. Lo más fácil es escribir las 6 letras que les dio el maestro o la maestra. So let's go ahead and enter the code. It is WTFKAA. And now you see, this is Juan Gómez, okay? Hay que escoger Juan Gómez. He has the same class story as his mom saw, okay? Tiene el mismo cuento del salón que vio su mamá, okay? Now the only difference here is that instead of messages, they have this tab called portfolios. Entonces la única diferencia es, en vez de tener aquí mensajes, van a tener otra etiqueta que dice portafolio. So let's go ahead and click on that one. Okay. This is a place where teachers may use for student work in addition to Google Classroom to show student work, assignments. Ese es un lugar donde los maestros, además de utilizar Google Classroom, pueden mostrar trabajo de su niño, además de usar esa plataforma de Google Classroom. If for further clarification, please ask your teacher. Para más clarificación, por favor de preguntarle a su maestro o maestra. And now we're going to log out of Juan Gómez's account. Vamos a cerrar la cuenta de Juan Gómez. Okay. If you need further help with Class Dojo, please ask your teacher or click hello at classdojo.com. Si necesitan más ayuda, por favor, pregúntenle a su maestro o pueden hacer clic en este sitio de hello at classdojo.com. I hope this has been helpful information to get you started. Espero que esto les haya ayudado un poquito en comenzar. I wish you a safe and a wonderful journey this school year. Les espero que tengan mucho éxito este año escolar con sus niños. And thank you. This is Mr. Martinez. Gracias, el señor Martínez.